Haribol. Харе Кришна, Гуру Махарадж, поклоны примите. Haribol. Hare Krishna, Guru Maharaj. Na, Guru Maharaj, good Hare morning. Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna, Guru Maharaj. Haribol. Please accept my humble obeisances. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. You're still up? Hare Krishna. It's evening here, 5 o'clock. Yeah, okay. Good. So we can start. Who is translating today? My turn, Guru Maharaj. By Oh, your mercy. great. Wonderful. The best. You hear me? Yes, Guru Maharaj. Okay. Yuva is also here. Юва Прабhu, вы здесь, да? Yes, Guru Maharaj, I am here. Okay. Your head is up. Голова поднята. Yes. Okay. Awake? Yes, yes, Guru Maharaj. I will off camera for some time. I have to finish some service, but I am here. So service you can do after. Я камеру выключу, Юва Прабhu говорит, потому что у меня тут служение. Гуру Махарадж говорит, служение будете делать потом. So, It's cooking. I already start. oh yeah. Sorry. Okay. You're the cook. So Готовить уже начал я. yes, Ты будешь готовить, ты сам готовишь, да? yes, Guru Maharaj. Lucky for your wife, to have a cook. Как повезло жене. And babysitter also. И няня для ребенка, да? Sometimes. Okay. Иногда, да. Sometimes, yes. Good. Иногда я и няня. Start. So you will be reserved, Yuva? В общем, Yes, yes, Guru Maharaj. In case I am just in a few meters, in 1 because they meter. don't know with the запасной line. перевод. Yes. Let's start. Давайте начнем. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskrityam Naram Chaivam Narottamam Devim Saraswatim Yasam Tato Chayam Udirayat. Nastapreshu Abhatreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shlokir Bhaktir Bhavati Naishtiki Om Akyati Maranyasya Gananchana Salakyam Chakshurum Litam Yena Tasma Shri Gurave Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Jai Ho. Да. So, can start. New adventure. Water is the topic. Начинаем сегодня новую главу. Вода. How say Вода. русский? Вода. Вода. No. То есть новое путешествие начинаем. Глава называется «Вода». Dear to everyone, not? А вода, она важна для каждого, то есть без нее жить невозможно. So we have three verses again with this topic. Third canto, 26, chapter text 41, 42 and 43. На эту тему у нас сегодня 3 стиха, 3 песня, 26 глава, текст 41, 42, 43. Also listen carefully, it's about water.
Слушайте внимательно, потому что это про воду. Good. Rupa matrat vikurvanat teja so daiva joditat rasa matram abut tashmat ambo jiva rasagraha. Rupa matra, which evolves from the subtle element of form. Рупа-матра, который возникает из тонкого элемента формы. Because fire means it's the beginning of form, we heard last time. So it from fire appears from the appears the water. Как мы знаем, огонь – это более тонкий элемент, и из него появляется вода. Vikurvanat, undergoing transformation. Викурванам, подвергаясь трансформации. Tejasa, again, you remember Teja? Tejasa in this concern means fire. Теджаса, а вы помните, об этом смысле имеется в виду огонь. Daiva Joditat, under superior arrangement. Дайва Джодитах, подчиняясь высшей воле. Rasamatram, the subtle element, taste. Расаматрам, тонкий элемент, вкус. So, rasa means taste. Раса означает вкус. Abut became manifested. Абут появился. Tasmat, from that. Тасмат из этого. Amba means water. Амба, вода. There's one Shiva Linga, Ambeshwara. He's in the water. He's in Orissa, I think, on the way when Lord Chaitanya went to Puri, to Bhuvaneshwar. Есть одна Шива-линга, называется Амбешвара. Она находится в воде в Арисе, когда она там была, когда Господь Чайтанья путешествовал в Бхуванешвар. And in Prayag, there's also a Madhava deity who is in the water. И также в Праяге там есть божество Мадхава в воде. So that shows water element is coming from the Purusha, from the Supreme Lord, Vishnu, through also Sadashiva. Это говорит о том, что элемент воды исходит из Господа Вишну через Садашиву. So it's not created, it's always here, it's in subtle form. Это элемент не созданный, он всегда существует в непроявленном виде. In the beginning, everything is subtle. В начале творения все существует в непроявленном So виде. 24 elements in Sankhya, so therefore all these 24 elements are tattva, that means they're real. There's not appearing, they're always there in subtle and become manifest at a certain time. В философии Санхи существует 24 элемента, они все являются непроявленными, однако они все реальны, и каждый проявляется в свое время. For example, when Gopkumar went to the spiritual world, he had to travel through 8 coverings. Например, когда Гопкумар отправлялся в духовный мир, ему нужно было пройти через 8 оболочек. So the earth, that means every covering is one of the elements: earth, water, fire, air, ether. Каждая оболочка представляла собой каждый элемент: земля, вода, огонь, воздух, эфир. Up to primordial nature, Prakriti. До пракрити. So this is subtle, it's not gross manifestation. И это тонкие проявления, а не грубые. So it's the bordering from the material to the spiritual. Это разграничение между материальным и духовным миром. So one has to travel through these 8 coverings. Для того, чтобы преодолеть материальный мир, нужно преодолеть эти 8 So оболочек. that means all these elements already there always. Это означает, что все эти элементы
все равно уже всегда присутствует. And then they become manifested due to, as it's stated here, by the higher arrangement, superior arrangement. И затем они проявляются в материальном мире, как говорится здесь, благодаря действиям Майи. Daiva means superior, that means demigods or purusha. Дайва означает высший, то есть по воле полубогов или пурушей. So it is arranged by Daiva Joditat, by superior arrangement. Все это делается силами Дайва Чодита, высшей природы. So in this way, Amba or water becomes manifest. Таким образом появилась и Амба, вода. And then also the sense to perceive who is dependent on the water, it's the jiva. Jiva means the jiva vega, the tongue. А затем появилось чувство, которое связано с водой, джива вега или язык. Radha Kund, there's one shalagram, jiva, the tongue of Govardhan. Вы знаете, что на Рада-Кунде есть одна шилограмма, язык Говардхана. Not shalagram, Govardhan. The tongue, the tongue of Govardhan. То есть есть божество, язык Говардхана. So he's always drinking the water there from the Radha Kund, Shyamakund. Оно постоянно пьет воду из Рады-Кунды и Шьямакунды. So jiva means tongue, the sense of taste. Итак, джива означает здесь чувство вкуса. Rasagraha, by which one can perceive flavors or tastes. Расаграха означает, с помощью которого человек может воспринимать, с помощью которого воспринимается вкус. So, translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada Ki Jai. By the interaction of fire, the visual sensation, the subtle element taste evolves under a superior arrangement. From a taste, water is produced, and the tongue, which perceives the taste, is also manifested. Перевод и комментарий Шрилы Прабхупады. Повинуясь высшей воле, огонь вступает во взаимодействие со зрением и порождает тонкий по природе объект вкуса. Из вкуса возникает вода, а также язык, который ощущает вкус. Purport. The tongue is described here as the instrument for acquiring knowledge of the taste. That means to experience taste, salty, sweet, like that. Because taste is a product of water, there is always saliva on the tongue. Комментарий. Язык назван здесь органом, различающим вкус. Поскольку вкус возникает из воды, язык всегда увлажнен слюной. So in case you have sometimes a dry tongue, I mean, most probably you have no good appetite, no taste. It's a kind of like a disease condition. Поэтому, если иногда бывает сухость во рту, и, как правило, нет аппетита и нет вкуса, это значит, с организмом что-то не в порядке. So the tongue should always be watery, how say, saliva. Then you have good appetite, then you can digest, then you can taste. Язык всегда должен быть в нормальном состоянии увлажнен слюной. Тогда у вас будет и аппетит, и вкус, и тогда вы сможете переваривать пищу. Many people, unfortunately, nowadays cannot have good taste anymore because the taste sense became too much spoiled by chemicals and by artificial flavors. К сожалению, многие люди имеют такой испорченный вкус, потому что пища сейчас испорчена химическими ароматизаторами и вкусами. I already spoke about it last time, so I don't repeat. Это мы уже обсуждали в прошлый раз. So we go now directly to text 42. Следующий текст 42. Kashayo madurastikta
Katvamla iti naikadha Bautikhanam vikarina rasa eko vibidyate. Kashaya, now 8 symptoms of the tongue, of the tasting sense is explained. Сейчас объясняются 8 признаков чувства вкуса. First one is kashaya, astringent. Первое – кашая, вяжущий. Madhura means sweet. Дура – сладкий. Tikta, bitter. Пикта – горький. Katu, pungent. Кату – острый. Amla, sour. Амла – кислый. And Naikada or Itiekada means manifold. Наэкада – в разнообразии формы. Vishwanath Chakravarti Thakur says that means it's also including salt, salty taste. Как объясняет Вишванат Чакраварти Такур, сюда включается и соленый вкус. And Srila Prabhupada is mentioning salt in the verse, although it is not in the Sanskrit directly. So it means, and so on. All these fragrances and so on. Шрила Прабхупада говорит, что здесь слово, все эти вкусы и так далее тоже включает и соленый вкус. Bautikhanam of other substances. Баутиканам с другими веществами. Vikarina by transformation. Викарина, трансформируясь. Rasa, the subtle element taste. Раса – тонкий элемент вкуса. Eka, originally one. Эко изначально единый. Vibidyate is divided. Разделяется. So although originally one, taste becomes manifold as stringent, sweet, bitter, pungent, sour, and salty due to contact with other substances. Смешиваясь с различными веществами, изначально единый вкус принимает различные формы и становится вяжущим, сладким, горьким, острым, кислым и соленым. So there's no purport by Prabhupada, but there's a little commentary by Vishwanath Chakravarti. Здесь нет комментариев Шрилы Прабхупады, но есть небольшой комментарий Вишванат Чакраварти. The qualities of taste are described. Здесь описываются качества вкуса. Salty taste should be added to the list. Соленого вкуса должно быть меньше всего. Taste, which is actually only one, is sweet. That means water by nature is sweet. That's the one fragrance, rasa. Вкус на самом деле существует только в одном виде. Вкус по своей природе сладкий. И вода тоже по вкусу сладкая. Это ее раса. Therefore Krishna tells in the Gita, rasa vai apsukanteya. I'm the taste of the water, rasa. То есть вода сладкая. Кришна говорит о Бхагавад-гите. И я вкус воды. So that's the basic taste, sweetness of the water. Сладкий – это главный вкус воды и основной вкус. But by coming in contact with the different elements, and accepts different kinds of flavors. Но соприкасаясь с разными элементами, вода принимает разные вкусы. By combination of material objects, Bautikhanam, Vishwanath Chakravarti says, it is divided into many tastes of water. И сочетаясь с разными материальными элементами, как говорит Вишванат Чакраварти Такур здесь Баутиканам, она обретает разные вкусы. An important quality of the water is it is actually always pure. Важное качество воды – то, что она всегда чистая. Like the mind is also sattva, it's pure. Как ум, он тоже всегда саттва, он всегда чистый.
But coming in contact due to the influence of ahankara or false ego, we identify or we have sangha, we have coming in contact with the material nature, with the material elements. Однако, соприкасаясь с аханкара ложным эго, ум оскверняется материальными элементами. So therefore, water, although it is crystal clear and pure and has a sweet taste, a very pleasant taste, it accepts different kinds of flavors, or sometimes seems to be polluted, not drinkable, sometimes sour, sometimes influenced by the nature, sometimes accepting different colors. Также и вода. But the quality, if you filter the water, then again it becomes pure. Также и вода, соприкасаясь с разными веществами материального мира, загрязняется, меняет свой цвет, меняет свой вкус, как ум по природе чистый, хотя вода по природе чистая. И если ее профильтровать, она снова станет чистой. In the same way, the mind also can become purified. It is now covered by so many impressions. Точно так же и ум можно очистить, а сейчас он находится под влиянием разных впечатлений. So therefore, there's different techniques how the yogi tries to purify the mind, but the best technique is to chant the Hare Krishna Maha Mantra, and this way consciously absorb in transcendental sound vibration, and in this way the mind becomes purified. Ceta Darpana Marjanam. Йоги используют разные методы для того, чтобы очистить ум. И Харе Кришна Махамантра — это звуковая вибрация, которая очищает ум, Чета Дарпана Марджана. So we go to text 43. Текст 43. Kledanam pindanam tripti prananapyayanondanam tapapanodo buyastvam ambaso pritayastvima. Kedanam means moistening. Кледанам означает увлажняющее. So that's now the qualities, that means the effects of the water is described. Здесь описываются качества и эффекты воды. So one is kledanam, moistening. Первое — увлажняющее. Pindanam, coagulating. Пинданам — сгущающее. Tripti, causing satisfaction. Трипти — удовлетворяющее. Pranana, maintaining life. Prana. Прананам — поддерживающее жизнь. Apyayana, refreshing. Апьянам — освежающее. Udanam, softening. Уданам — размягчающее. Tapa, heat. Тапа — жар. Apanodaha, driving away. Buyastvam, Панода in abundance. — уменьшающее буяство, имеющееся в изобилии. Aponada means driving away, and buyastvam means in abundance. Апонадам означает убирающее, и буястам означает в изобилии. Ambasa, water. Амбаса — вода. Vritaya, the characteristic functions. Вритая — характерные признаки. Two, in fact. Тут действительно. Ima, this. Има — эти. Translation: the characteristics of water are exhibited by its moistening, other substances, coagulating various mixtures, causing satisfaction, maintaining life,
softening things, driving away the heat, incessantly supplying itself to reservoirs of water, and refreshing by slacking or diminishing the thirst. Вода характеризуется способностью увлажнять другие вещества, способствовать смешиванию различных веществ, приносить чувство удовлетворения, поддерживать жизнь, размягчать предметы, уменьшать жар, непрерывно пополнять водоемы и освежать, утоляя жажду. So there's a purport. Starvation can be mitigated by drinking water. It is sometimes found that if a person who has taken a vow to fast takes a little water at intervals, the exhaustion of fasting is at once mitigated. In the Vedas, it is also stated, apomaya prana, life depends on water. With water, anything can be moistened or dampened. Flour dough to make bread or chapati can be prepared by a mixture of water. Mud is made by mixing earth with water. As stated in the beginning of Srimad Bhagavatam, water is the cementing ingredient of different material elements, like cement, or with, and I would say, if you make a castle of sand on the seaside with the dry sand, it will not stay. But if it is mixed with water, then you can build a nice castle on the seaside from the sand. But if it is not wet, then it will immediately fall apart. If we remember that, if we build a house, water is actually the constituent in making the bricks. Fire, water, and air are the exchanging elements for the entire material manifestation. But water is most prominent. Also, excessive heat can be reduced simply by pouring water on the heated field. Комментарий. Голод можно утолить, выпив воды. Если человек, который постится, через определенные промежутки времени пьет воду, он гораздо легче перенесет пост. В Ведах также сказано о маях, пранах. Жизнь зависит от воды. Водой можно намочить или увлажнить все, что угодно. Чтобы замесить тесто, к муке добавляют воду. Земля, соединяясь с водой, превращается в грязь. Гуру Махарадж приводит пример, что если на песке построить дом, нужно обязательно смочить этот песок водой. Тогда можно построить какой-нибудь замок, а если песок высохнет, этот замок тут же разрушится. В начале Шримад Бхагаватам сказано, что вода связует различные материальные элементы. Вода необходима также для того, чтобы построить дом, поскольку без воды невозможно изготовить кирпичи. Огонь, вода и воздух являются элементами, связующими все материальные объекты. Но самым важным из них является вода. Кроме того, полив чрезмерно нагревшуюся поверхность водой, можно охладить ее. Srila Prabhupada gives a little as an explanation. Of course, it's a whole lecture to this verse. You can find in the Prabhupada lecture series of to this verse. So he says the whole world is the mixture of these five elements: Kshitir, up, fire, water, Tejo, Vari, Mrit, Vinimayam, as it is stated in the Srimad Bhagavatam, first canto, first chapter, text 1. Шрила Прабхупада дает комментарий на эту лекцию. На этот стих, точнее, есть целая лекция, вы можете посмотреть ее в архиве. И здесь он говорит, что весь мир – это смешение, то есть это содержание этих 5 элементов, как об этом говорится в Шримад Бхагаватам 1.1.1. Teja, Vari, Mrit, Vinimayam. The Sanskrit word is Tejo, Vari, Mrit, Vinimaya. Mrit means this earth. На санскрите это звучит так, здесь упоминается слово «земля».
And teja means fire. Теджа означает огонь. And vari means water. Вари означает вода. So you take earth mixed with water and put it into the fire, it becomes a brick. Поэтому, если воду смешать с водой и поместить ее в огонь, то получится кирпич. Then you take another mixture. That becomes cement. А также можно приготовить и другую смесь, когда когда земля станет цементом. And then with the help of the cement, then take the help of the brick, then you can construct a house. Из этих элементов, из цемента и кирпичей, можно построить дом. So in this way, the point is, water is very important even to build a house. Таким образом, здесь подчеркивается, что вода является важным элементом даже для строительства дома. Because as already mentioned, the earth is not cannot make bricks without water and without fire element. Как здесь говорилось, невозможно создать кирпичи без воды и без огня. So therefore, the point is that the water is always needed. It's most important. Главная мысль этого, что вода является необходимым элементом, она самый важный элемент. I don't know exactly, but I think the body is made about 70% or even more with water. Даже наш организм состоит примерно на 70% и больше из воды. So here in now Kapila Dev is almost now finished with the explanation of the 24 elements, how they evolved or appeared in this world. Итак, Капила Дев здесь, в этой главе, практически заканчивает описание, как проявляется этот мир. So it's now only one missing, it's the earth. Осталось описать только землю. So before the earth manifested was the water. And then before the water, it was the fire. Перед проявлением земли проявилась вода, а до воды проявился огонь. And before the fire, it was air. А до огня воздух. And before air, it was ether. А до воздуха эфир. So as already mentioned in last time and at the end of the class, ether only has one element, is sound. В прошлый раз мы тоже в конце лекции обсуждали, что эфир содержит только один. So without the element of ether, sound cannot be transmitted. Без эфира звук не может переноситься. And air has sound and touch, and as the ether element, and sound, accordingly sound and touch. А воздух содержит в себе звук и касание. And then fire includes air and ether. Огонь включает в себя воздух и эфир. And therefore, in fire there is sound. Так что огонь содержит в себе звук. It is touch. Касание. Touch sense, you can feel it, the heat. Чувство касания задействовано, когда вы взаимодействуете с огнем, вы почувствуете его жар. And form, fire always has a form. Также огонь включает в себя форму. And by the element of fire we can see or perceive other forms. Также с помощью элемента огня мы видим другие формы. And the quality of ether is also present by sound. И качество эфира также присутствует здесь. То есть он связан со звуком. And in the water there is a fire, and there is air, and there is ether. Вода включает в себя следующие элементы: огонь, воздух, эфир. And accordingly to that, there is a sound present in the water. You can hear water. В воде присутствует звук, вы можете услышать звук воды.
Actually, I heard that the sound is faster transported than through the air. И я слышал, что звук быстрее передается с помощью воздуха. So that means it's a very good agent to transport sound. Воздух – это очень хорошая среда для передачи звука. And water also produces sound by itself. If you're on the seaside or on a river and you hear the sound of the water, it's very pacifying. А вода сама является источником звука. Она издает звук, например, если вы где-то на берегу водоема, этот звук очень успокаивает. Water also has touch sense. That means it is very pleasant to touch the water. Вода имеет приятное чувство касания. Вам очень приятно, если вы прикоснетесь к воде. It's therefore also a purifying agent. That means before you chanting mantras, you touch water or sipping water, then you chant mantra. Вода является очищающим средством, то есть перед повторением мантры можно, то есть вы очищаете себя водой. It's also very pleasant in the summertime to take a bath in the water that you all experience in the hot season. А также вода летом приятно освежает. Вы все это знаете, если плавали летом для охлаждения. Immediately you feel refreshed by taking a bath or a shower. Если летом жарко, и вы принимаете душ или омовение, вы тут же чувствуете эту свежесть. So if you feel sleepy, you take a bath or a shower, then immediately you feel refreshed. Чувствуя себя сонливыми или что жарко, вы принимаете душ и сразу ощущается свежесть. So in the water is also form. Вода обладает также формой. It has a body. It has either a water river body or a lake body or even a whole ocean. Она обладает формой, а также у нее есть место для этой формы, то есть тело. Тело – это океан, река or a well. Или колодец. And also you take water from a well, it always supplying more water. It is never getting empty. И даже если забрать какое-то количество воды из этого водоема, он не опустеет. Он всегда пополняется. So therefore the quality of water is always, it is unlimited. Поэтому количество воды всегда безгранично. And even if you take from the sea a lot of water, still the sea remains the same. И даже если вы в море заберете большое количество воды, объем моря останется тем же самым. So water has very good quality, and ultimately it has the rasa, the taste. И еще одно прекрасное качество у воды – это раса, вкус. Because without taste we cannot eat, and the food will have no flavor. Потому что без вкуса мы не смогли бы есть, и пища бы не обладала ароматом. So it's very important to have the element of water. Так что очень важно, чтобы присутствовал элемент воды. And also Krishna says, although Krishna has no need of water, he's the origin of all water, but he says, if you offer me a water, a leaf, a flower, etc., with love and devotion, I will accept it. Patram pushpam phalam toyam. Что Кришна говорит про воду, несмотря на то, что он сам может жить без воды, но он является источником воды, и среди элементов он сам вода. И если ему предложить воду, лист или цветок, то он будет доволен. So he accepts the offering of the water, if he offer it with devotion. He's not in need, but if he offer the water and food by love and devotion, he accepts. Он примет подношение воды, если сделать это с любовью и преданностью, хотя он не нуждается в воде.
The Bhagavad Gita, 9 chapter, text 10, Krishna says, В Бхагавад-гите в 9 главе, тексте 10, Кришна говорит: Mayat yakshena prakriti suyate sa characharam. Hetunanena kaunteya jagat viparivartate. This material nature, which is one of my energies, is working under my direction. эта материальная природа, которая является одной из моих энергий, действует под моим присмотром. O son of Kunti, producing all moving and non-moving beings. О сын Кунти, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа. Under its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. Под ее началом мироздание снова и снова возникает и уничтожается. In the end of his purport, Srila Prabhupada points out in summary, material nature without the superintendence of the Supreme Personality of Godhead cannot do anything. Yet the Supreme Personality is detached from all material activities. В конце этого комментария Шрила Прабхупада говорит, что in the end of Bhagavad Gita purpose. No, in the end of this purport of 9:10. Шрила Прабхупада говорит, что Господь не связан с материальным миром прямо. Он своим взглядом творит его, и Он же им повелевает. Одним словом, без руководства Верховной Личности Бога материальная природа сама по себе ни на что не способна. Однако Верховный Господь остается непричастным к любой материальной деятельности. In the Gaurvastakam, we also sing Chaturvidakshri Bhagavad Prasado Svadana Triptam Hari Bhakta Sangam. So the spiritual master is very pleased if he sees that his disciples being pleased with Krishna Prasadam. В Гурваштаке мы также поем, что духовный учитель испытывает огромную радость, когда его ученики принимают Кришна Прасад. Therefore, he is training them, to offer everything what you eat for the satisfaction of Krishna. Поэтому он обучает их все, что у них есть, предлагать Кришне, принося ему удовольствие. Vishwanath Chakravarti Thakur, he mentions Chaturvidakshri Bhagavad Prasada. So 4 kinds, that what is stew, that what is lick, that what is liquid, and so on. Вишванат Чакраварти Такур говорит, что есть 4 вида пищи, которые жуют, облизывают, кусают и так далее. So in this way, devotees who are following this process of offering the food and the water to Krishna, they become naturally Krishna conscious. Таким образом, преданные, которые следуют этим наставлениям, предлагая пищу Кришне, естественным образом обретают сознание Кришны. And not only the body becomes nourished, also the subtle body and the spirit soul is nourished. Благодаря чему питается не только физическое тело, но и тонкое тело, а также духовная душа. So therefore, Krishna consciousness is very practical. It's not just meditation or renunciation. Так что сознание Кришны очень практично. Это не просто медитация или отречение. It means accepting everything favorable in Krishna's service. Оно означает принимать все благоприятное для служения Кришне. And Krishna supplies everything. И Кришна предоставит для этого все. He supplies the water, the earth, the air. Он дает воду, землю, огонь, The ether, and all the senses. эфир и все остальные чувства. So that we actually can perceive all these material objects and nature. С помощью которых мы можем ощутить все эти материальные объекты и природу. And by the direction of the acharyas and the scriptures, we learn how to engage all this in the service of Krishna. Here banda Krishna bande yuktam varagya uchate. И под руководством ачарьев и священных писаний
Мы можем научиться тому, как задействовать все эти элементы в служении Кришне. So therefore, Bhakti Yoga is superior Так что бхакти-йога – это высший процесс, because you engage all your senses in the service of Krishna, not only your mind. By поскольку вы meditation. занимаете в служении Кришне все свои чувства, а не только ум и медитацию. And it is easily performed А также этот процесс выполнять легко, because we anyway are by habited to act and to eat and to drink and to have different relationships. Почему? Потому что мы уже и так и едим, и действуем, и вступаем в взаимоотношения. So we only have to learn now how to link it up. Yoga means to link up with the Supreme Lord, with Krishna. Мы продолжаем делать все то же самое. Единственное, нам нужно научиться тому, чтобы всю эту деятельность связать с Кришной. Йога означает Tapparatvena nirmalam rishikena rishikesha sevanam bhakti ruchate. So bhakti means to engage in devotional service without false motivations and without and all the upadhis or without false identification. Бхакти означает выполнять преданное служение без корыстных желаний, без упади и без каких-то ложных отождествлений. And this process is very effective because it is approved by all the previous masters and acharyas. Этот процесс очень эффективен, и эффективность его подтверждена предыдущими учителями и ачарьями. And just by faithfully engaging in this process, one will become purified day after day. И искренне следуя этому процессу, человек постепенно будет очищаться день за днем. Not only purified, you feel more connected with Krishna and become happy by engaging all your senses in the service of Krishna. Rishikena, Rishikesha, Sevanam Bhakti Uchate. Человек будет не только очищаться, но будет ощущать большую, более тесную связь с Кришной с помощью своих чувств. Good. Hare Krishna. Any question? Вопросы, пожалуйста. Or comment? Или комментарии. Guru Maharaj, can I ask? Yeah. Please accept my humble obeisances. Guru Maharaj, you said, or maybe I didn't understand, that water transmit better the sound. Yeah. So how it's happening? How we can perceive it? How it's like this? I say I heard about it, that it's even 4 times faster than by the air. Mm. So it's I'm not an physics. Okay. Вода лучше переносит звук. You have to ask somebody else. I only repeat what I heard. Я лишь слышала об этом, что вода переносит звук быстрее в 4 раза. Of course, because we are not, I would say, water is not although our body consists of water, but we cannot live in the body of water, in the sea, for example. Это нужно узнать у специалистов. Но, несмотря на то, что наше тело состоит практически из воды, мы не можем жить в водной среде, например, в море. So, it looks like that if you are in the sea, that also there is vibrations and there is sound, but maybe we as human beings we cannot hear it. В водной среде тоже есть звук и свои вибрации, но мы, как люди, мы не можем слышать этих вибраций.
like we know dogs, for example, they can hear sounds that we cannot hear. Например, собаки могут уловить те звуки, которые мы не можем слышать. And the red Indians, they can listen, they can put their ear to the earth, and in this way they can hear somebody coming from far away. What they can put in the earth? Red Indians, the red, Indian. Индейцы. Yes, this I understand, but what they They can put their put? ear, they go down to Okay. the ground and they put the ear there, and then they can hear if somebody is approaching from far away distance. Коренные индейцы, например, тоже могут просто приложить ухо к земле и услышать шаги приближающегося незнакомца, что обычные люди делать не могут. Okay, Vasanta? Yes, Guru Maharaj, thank you so much. I have one more question. Okay. So you said that we have to perform bhakti without upadhi like this, but we have all this upadhi and all these false. So how we should perform bhakti? Now, Вы сказали, что бхакти нужно совершать без мотивов, без упадхи, но у нас у всех есть и мотивы, и упадхи. Как же нам совершать бхакти? now we are just practicing in Vaidhi, sadhana bhakti, Vaidhi bhakti. Сейчас мы практикуем вайди, садхана бхакти. With all your faults, with all your faults, with all your disqualifications, still you try to follow the instructions of Guru and Shastra. И несмотря на все ваши ошибки и неправильные качества, мы все равно стараемся следовать наставлениям гуру и шастр. So in this way, purification will take place, Chaita Tapana Marjanam. Благодаря чему мы очистимся. So all these impurities will be washed away by bhakti process, hearing, И chanting. все эти осквернения уйдут благодаря процессу бхакти, слушанию и воспеванию. And then if you're completely purified, then you enter in the kingdom of bhakti. И тогда, когда вы полностью очиститесь, тогда вы вступите в царство бхакти. That means on the level of a purified mind. Что означает на уровень чистого ума. So only if your mind, your heart becomes purified, then you can actually experience Krishna everywhere in the heart, and also you can see and have an exchange with Krishna. And also the holy name becomes more connected with you. И только лишь тогда, когда ум и сердце очистятся, вы сможете ощутить этот опыт связи с Кришной. И что Кришна связан с вами. So we are still in the learning process. А сейчас мы пока в процессе обучения. Recovering from all our diseases. Выздоравливаем от всех наших болезней. So therefore, never give up the treatment and the diet and the process of proper action. Так что никогда не прекращайте это лечение, диету и процесс правильных действий. So in this way, Krishna from outside and from inside will help you and purify you and will bring you more near to him. И тогда Кришна поможет вам. И изнутри, и снаружи он будет приближать вас к себе. Shukadev Goswami says, Kiratu Anandar Polinde Pulkasha Shumba Yavana Kashadeya. All these tribals or uncivilized races who are all Papa Yonishu, if they take shelter in the bhakti process, they will become devotees. Шукадева Госвами говорит, что если все эти живые существа Папа Йони, Шу очистятся и примут правильный процесс, они станут преданными. This process works everywhere.
А этот процесс эффективен везде. Like Krishna tells to Brahma in the chapters Loki, this process of devotional service, what I explained you, should be always in all time, places, and circumstances be accepted and practiced. Кришна передает Брахме в Чатуршлоке, что этот процесс, который я тебе объяснил, должен совершаться в любое время и при любых обстоятельствах. Both directly and indirectly. И напрямую, и косвенно. Tika? Thank you, Guru Maharaj. Very nice answer. Thank you so much. Okay, Haribol. Hare Krishna. Good, then we have Maha Parushika, finally. Маха Парушика у нас следующий, наконец. Krishna, dear Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. These are Robinson Crusoe on the island. Yes, I just came yesterday from a Greek island, Oh, but okay. but purpose for my my small business. Not so much of enjoyment this time. I would like to ask, like 1 or 2 classes ago, we heard the sentence that the living entity is foolishly identifying with this material body. But when we hear how these material elements provide very strong connection of the senses of living entities with its objects and how it's interacting, I could not understand how then living entities foolishly identifies with this material body when it's very automatically provided to be just like that. So for me, this is little confusion. Why we say foolishly identifies when everything is provided for this identification with the body. Yeah, thank you. Говорилось до этого, что живое существо глупо себя отождествляет с этим материальным телом. Но как же себя с ним не отождествлять, когда все здесь, в этом мире сделано так, чтобы живое существо пользовалось этим материальным миром. Просто все предназначено для того, чтобы здесь обеспечивались чувства. Что значит глупо отождествляет? Yeah, you know, foolishness and not foolishness is achintya. Вы знаете, понятие глупо и не глупо, оно ачинтья. It's sometimes very difficult to explain what is foolishness and how foolishness is caused. Иногда сложно объяснить, что такое вообще глупо и как проявляется эта глупость. But seemingly it is a foolish choice that we connect with this Maya, with this material world. Although maybe in the beginning the conditioned souls didn't realize it. Then who wants to get old age, disease, and die? Но очевидно, что наша глупость заключается в том, что мы выбираем этот материальный мир и Майю, потому что по-настоящему здесь наслаждаться невозможно, ведь это все закончится старостью, болезнью и смертью. Especially if the soul by nature is not dying, still it accepts a material body. Несмотря на то, что душа по своей природе бессмертна, она принимает материальное тело. And identifying himself with something that is temporary. Отождествляя себя с тем, что временно. Instead of becoming understanding my miserable condition, where I'm landed now, and making an endeavor to come out of it or asking questions in this direction, it becomes more and more entangled and goes more and more. Вместо того, чтобы принять свое страдающее, ничтожное положение и выбраться из этого положения, живое существо все больше здесь активизируется и запутывается в этом страдающем положении. There's a very nice Bhagavatam verse that means from ШБ3. I have to find it, moment. На эту тему есть замечательный стих Господа ШБ3.
from 5th canto, 5th chapter. Из 5-й песни, 5-й главы. Уже времени уже много. Нет. So here is it. The text 4. Текст 4. Nunam pramata kurute vikarma. Tad indriya pritaya aprinoti. Na sadhu manye yata atmanoyam asan apikleshada asadeha. When a person considers sense gratification the aim of life, he certainly becomes mad after materialistic living and engages in all kinds of sinful activity. Человек, который видит смысл жизни в чувственных наслаждениях, лишается рассудка. Словно одержимый, он бросается в омут материальной жизни и, не задумываясь, совершает самые тяжкие грехи. He does not know that due to his past misdeeds, he has already received a body which, although temporary, is the cause of his misery. Он не знает, что получил свое тело в наказание за прошлые прегрешения, и что именно это тело, хоть оно и не вечно, является причиной всех его страданий. Actually, the living entity should not have taken on a material body, but it has been awarded the material body for sense gratification. На самом деле душе лучше было бы не воплощаться в материальном теле, но она все же получила его, чтобы испытывать в нем чувственные наслаждения. Therefore, I think it is not befitting an intelligent man to involve himself again in the activities of sense gratification, by which he perpetually gets material bodies one after another. Поэтому я считаю, что разумному человеку не подобает предаваться чувственным наслаждениям, ибо, стремясь к ним, он обрекает себя на бесконечное рождение в материальных телах. Okay? Thank you, dear Guru Maharaj. Really gives the sense what you said and what you read. Yeah. Thank you. Спасибо, да, понятно. So it's as I say, it's you come here. It's achintya, how we came to this material world. So, and foolishness is achintya, that we become attached to it. Although we have several experiences or unlimited experience of happiness and distress, and how miserable everything is ultimately, but still we cannot give it up. We cannot И, give it как up. я уже говорил, глупость заключается в том, что мы уже много раз приходили в этот материальный мир и много раз здесь страдали, но все равно мы не можем оставить это, и все равно по глупости сюда возвращаемся. Kimacharya Не можем отказаться от этого. Kimacharya Takparam, Yudhishthira Maharaj, so that's the most wonderful thing. Ahani Hani Bhutani Gachanti Jamalayam. Ichanti. Anyway, he says that the most amazing thing is that although I hear that so many died, I heard so many died, I see personally how people are dying, but still I think I never die. This is the most amazing thing. В этом стихе говорится, что самое удивительное, что я вижу в этом мире, что я столько раз видел смертей и слышал, что люди умирают, но мне кажется, что я все равно не умру. Or like Prahlad Maharaj says,
and making elaborate plans how to become happy in a place there is actually no permanent happiness. Прохлад Махарадж тоже говорит об этом, как глупо строить планы на счастье там, где счастье построить невозможно. I feel in compassion to them. И мне жалко этих людей. So, because of them, I'm suffering. I have no problem for myself, but I see when foolish people are doing like this, then I'm suffering. I feel sad. That's why. Я страдаю из-за них. У меня нет никаких причин страданий в этом мире, только из-за этих людей. Like a drunkard, yeah. Drunkard, he has so many bad experiences, but again, he drinks. Это напоминает человека, злоупотребляющего алкоголем. Он уже так много страдал от алкоголя, но все равно продолжает пить. You can put a criminal for 10 years or more in prison. Still, if he comes out, he may become again a criminal and will be put back to the prison. Или преступника, если на много лет посадить в тюрьму, он, выйдя оттуда, все равно может начать совершать преступление заново. So that's the material life. So it's very foolish, and we can see how powerful the influence is of Maya. Такова материальная жизнь, и очень глупо. То есть мы видим, как сильно влияние майи. Even if you think you have no problem with Maya, still you have to be always be careful or alert. И даже если вам кажется, что у вас здесь нет проблем с майей, все равно вы должны постоянно быть начеку. Okay, good. Then Vanamali. Yes, thank you. I would like to ask about when you mentioned Gop Kumar, he was traveling to these 8 coverings. Is there, like, can we conclude from this statement that this is for all souls like that, going back to the spiritual world? Is it stated somewhere else that we go through these 8 levels? Yeah, there's description in the Bhagavatam in the 2nd canto when Shukadev Goswami describes the yoga process. Вопрос про 8 оболочек. Вы говорили, что чтобы выбраться из материального мира, нужно их преодолеть. Да, об этом описывается в Бхагаватам про процесс йоги. 2nd canto, 2nd chapter. Вторая песня, 2 глава. So that you can read. There is a description how the yogi goes through these, penetrates these different layers. Об этом здесь можно прочитать о том, как йог проникает через все эти разные оболочки. And ultimately attains liberation. И в конце концов достигает освобождения. So we have to understand Priya Bhagavatamrita is it's a meditation of Sanatana Goswami. Так что нужно понять, что Брихат Бхагаватамрита — это медитация Санатана Госвами. Gop Kumar is the pure soul. Гоп Кумар — это чистая душа. Who is searching about his beloved Lord Krishna, Gopal. Который находится в поиске своего возлюбленного Господа Кришны Гопала. And he travels always where he actually receives mantra from his guru. Он получает мантру от своего гуру, who instructed him always chant this mantra, and it will lead you to the highest perfection and fulfill all your desires. который дает ему наставление повторять мантру, и благодаря которой он достигнет совершенства и достигнет исполнения всех желаний. Although he didn't got personal instruction about the effect of mantra, хотя он не получил личных наставлений об эффекте мантры, but he had faith in the guru instruction, and ultimately he attained all kinds of destinations. He became the king of Puri. He became a king on the bank of the Ganga first, then king of Puri.
Then he became Indra. Однако он увидел, как исполняются желания. Он в том числе был и царем Пури и Индры. Then he went to Janaloka and what's the other one? Mahaloka, Janaloka, Затем он отправился Tapaloka, на Махалоку, Satyaloka. Джаналоку, Тапалоку. And then in Tapaloka, in Satyaloka, he then went further to Vaikuntha. И на Сатьялоке он отправился дальше на Вайкунтху. So he penetrated through all these different levels. So Sanatana Goswami gives us description from Bhagavatam, because it's the essence of the Bhagavatam, to give us practically a whole universal picture and spiritual picture of the different places in the creation, in the material world, and also how the spiritual world is existing. Так что он преодолел все эти оболочки. Санатана Госвами дает нам описание материального мира и того, как существует духовный мир. So your question is if everyone has to go through it? То есть твой вопрос в том, что обязательно ли каждому через это проходить? I would say it is everyone has to go through it, but ultimately it is not a question of geography or distance. It's a question of the consciousness. Я бы сказала, что да, каждому нужно через это пройти, но это вопрос не географического перемещения, а вопрос сознания. So it's not a question of the distance, and it's a question of consciousness. Это вопрос не расстояния, а вопрос сознания. So because if you want to go to the spiritual world, you have to go through these 8 layers, but it's not a distance. Потому что если вы проходите, то есть попадаете в духовный мир, нужно пройти через эти оболочки, а не пройти расстояние. Because on that level, above Brahmalok and above, it's I would say everything is more subtle. It is more multidimensional. Потому что на этом уровне Брахма-локи и выше, там все более тонко и совсем другие измерения. But if you have the mantra in your mind or in your heart and focus on Krishna, then you will not, hang up there and remain in one of these layers. Однако, если у вас в сердце мантра, то вы пройдете все эти оболочки и не останетесь на одном из этих уровней. Okay. Thank you, Guru Maharaj. It's a wonderful meditation. Sanatana Goswami is giving us. Hare Krishna. Someone else wants to try? Еще кто хочет? May I ask Guru Maharaj? Yeah. You. I heard from some devotees like such an explanation that because nothing grows without water, that means the water itself contains living entities. Can we accept this statement? We had, of course, we heard the Vedic statement that it comes with rain, the living entities comes with rain, but here looks like any water contains living entities. So Мы слышали, что ничего не растет без воды. Anyway, it was not explained by Kapila Dev, so I don't know.
Ничего нельзя создать без воды, ничего не растет без воды, но я слышал от других преданных, что в воде тоже содержатся живые существа, We're going хотя now они, to может быть, Bhagavatam class, so we go through Bhagavatam topics as it is mentioned in the purpose and verses. выпадают с дождем. Гуру Махарадж отвечает, что здесь Капила Дев об этом не говорит, поскольку мы изучаем класс по Бхагаватам, в комментариях такой информации нет. Only thing what I understood, what I read also in the verse is that water contains prana. Prana means life energy. На эту тему я знаю то, что вода содержит в себе прану, то есть жизненную энергию. So and as we know, prana comes from the air. И как мы знаем, прана исходит из воздуха. Or even from all the elements, it's a prana, it's a life energy, ultimately coming from the Supreme Lord. And without this prana in the water, the water, how we say, the water is not very much alive. It's like dead water. Прана – это жизненная энергия, которая исходит от самого Господа, а сама по себе вода, она не живая, она безжизненная. Therefore, nowadays we all buy bottled water in plastic. А в настоящее время мы вообще все пьем эту бутилированную воду в пластике. Transported for many kilometers and even filled up since many weeks or months. Которую перевозили за много километров, да еще и наполнили очень давно, недели. So that water doesn't contain so much prana, practically nothing. Такая вода не содержит много праны. Therefore, you can activate prana in the water by putting in sunlight or put a crystal in it. Поэтому вы можете активировать прану в такой воде, поместив ее под солнечные лучи, либо положив туда кристаллы. Or always drinking fresh water, you know, from a well, because that or from a how say quelle. Source. So yeah, from a source, you know, then that's the best water. It's full of minerals. It is full of prana. Либо также можете добывать воду где-то на родниках, на источниках. Эта вода хорошая, она с минералами, с праной. And you immediately feel the effect, you know, if you drink this water, you feel so much, how say, enlivened. Это ключевая вода, она сразу же дает энергию, вы сразу почувствуете себя живым. So therefore, this prana in the water and also some minerals in the water, because it comes in contact with the earth, it carries different minerals, and this is all very important for the body and for the good health. Прана в воде, которая дает энергию телу, очень важна для здоровья. Okay, makes sense? Yes, thank you, Guru Maharaj. It makes sense and it helps. May I ask another? Prana is actually the real life, and it's the life force. If there is no prana in our body, then we are dead. Прана, на самом деле, это и есть суть жизни, это жизненная энергия. Если нет праны, то мы мертвы. So, and it's not, you cannot only get prana by breathing, but also by the food, by the water, what you drink, you know. If it is contains a lot of prana and it is fresh, then and in sattva, then your body becomes also rejuvenated, becomes activated. And if you and if you eating and drinking dead food and water without prana in it, you know, then you can imagine what will happen with your body with the time if you do it year after year.
Прану мы получаем не только с дыханием, но также и с пищей, с солнечными лучами. И нужно ее постоянно откуда-то получать. Если же мы ее не получаем, то с телом год за годом будет происходить плохие вещи. Кстати. Okay. Something else? Yes, thank you for the answer, Guru Maharaj. Thank you Yeah. for your answer. May I ask another question about Okay. water? I heard, like, also from some, not really from the Vedic, like, sources, that that water which contains the, like, low part of the universe that comes from the body of Garbhodakashaya Vishnu, it's really something different. It's not like what we have, what water what we have on the earth. It's something different. Is it so? Yeah, of course, it cannot be this water what we have. It is more subtle. It's the water emanating where Mahavishnu is lying is created by his own body, by his perspiration. Don't forget. And Вода, perspiration is not material. It's a spirit. So it's the causal ocean. It's the ocean from where everything is becoming manifest. Вопрос, вода, которая происходит из тела Гарбхадакашая Вишну, отличается от той воды, которую мы имеем на земле? Да, конечно, Гуру Махарадж говорит, отличается, потому что это трансцендентная под тела Господа Гарбхадакашая Вишну, это другая вода. Purusha, the Vishnu never comes in touch with the material elements directly, with the manifested. Пуруша или Вишну никогда не соприкасается. Никогда не соприкасается с материальной энергией. Он всегда находится в духовной энергии. Spiritual air. Он находится в духовных энергиях, у него духовная вода, духовный воздух. So everything comes ultimately from the spiritual, and due to our false ego and consciousness absorbed in this Maya world, in Prakriti, it becomes more and more materialized. И все, что мы имеем, происходит из духовного мира, но из-за соприкосновения нас с материальным миром, оно все материализуется. Okay. Yes, and the same, your answer can be applied to Garbhodakashaya Vishnu as same, well. Yeah, of course, yeah, because it's the second Purusha. И тот же Purusha is аспект always можно param, is transcendental. So that means the water he's lying in, it cannot be material. То есть то же самое и к Маха Вишну, и Гарбхадакашая Вишну. Да, конечно, потому что он второй Пуруша, и он тоже нематериален. Because it's his perspiration. So that means if the transcendental body of Mahavishnu would have a sweating, and that forms a big ocean, and this ocean would be material, that means he also would be material. И его пот тоже трансцендентен, потому что если бы его пот был материален, он бы тоже был материален. Actually, in the true sense, there's no material. The material nature is our consciousness. I would say diverted, separated from Krishna consciousness. А по-настоящему вообще нет ничего материального. А что есть материальное, это наше сознание материально, которое отвернулось от сознания Кришны. Very simple. Это очень просто. But also complicated. Но также и сложно. Yes, thank you, Guru Maharaj. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Good, then we stop here. Or last question? Здесь закончим. Can I ask you a question, Guru Maharaj, which is not too much related to the class? Well, let's see.
The question is, recently I read somewhere in the purport that Krishna tests us always. But what is the use to test something if he already knows in advance what will happen? It's the first thing. And the second thing, what is the use to test something which is already weak? Why he tests for himself or for us? That we could show our level. Sorry. Yeah, we can see everything. We can simplify everything like that. Ну, вопросы просто не очень связаны с лекцией. Гуру Махарадж разрешил его задать. То есть говорится, что Кришна нас, во-первых, испытывает. Два вопроса: зачем он испытывает, если он и так все знает, а во-вторых, зачем испытывать то, что и так как бы слабое. I would say ultimately everything comes from Krishna, so it's Krishna's arrangement and Krishna's world, and we are his eternal part and parcel, so we are actually always related with him, but now we are in this Maya world of trying to becoming his devotee or to engage in devotional service. So naturally there will be tests, but these tests are not, we can say, given by Krishna, but actually it's given by Maya, by the material nature, because she is the police lady, Durga, and so she can test you. And but the devotee, because he sees Durga not or material energy not different from Krishna, so he can say, oh, it's Krishna's test. Krishna, because Krishna wants to see that's a devotee's mood. Krishna wants to. I want to prove to Krishna that I'm sincerely to be his devotee and to engage in devotional service. Да, можно все это так упростить, Гуру Махарадж смеется, но он говорит, что, в принципе, все здесь, в этом мире принадлежит Кришне, да, и он проверяет, то есть это его мир, и мы как бы его все. И проверяет нас, может быть, не Кришна, проверяет нас Майя, потому что она такая полицейская, но на самом деле у преданного такое видение, что его проверяет Кришна, чтобы проверить его, решителен ли он в преданном служении. Понимаю. Okay, Madhurya? Okay, difficult for me. Yeah, it's you as a devotee can always you see everything in relation to Krishna. So you can say, okay, Krishna is testing me, although Krishna already knows. But Krishna, Krishna, you know, like lovers. Вы как преданный воспринимаете это так, что Кришна это все делает, именно Кришна это делает, а не Майя. Это как два возлюбленных. So in Krishna there are two aspects. He's the knower and he is also not knowing. С одной стороны, Кришна, он и знает, и не знает. У него два аспекта. Actually, if you are not related with Krishna, he knows everything. Если это не связано с Кришной, получается, что он знает все. But if you are in a relation with Krishna, if you are a devoted to his bhakta, he is how we say, not knowing. Но если вы связываете все с Кришной, вы его бхакта, то для вас он не знает. Because for an Ishvara who knows everything, you cannot establish a loving relationship. А с Ишварой, который знает обо всем, вы не можете установить любовных взаимоотношений. Therefore, Krishna reveals to his devotees in the mood that he doesn't know, so that you can love him. You don't have to be afraid that he will punish you, that he will know everything what you are doing. Поэтому Кришна с преданным устанавливает такие отношения, как будто Кришна о нем не знает. И если преданный что-то сделает, то Кришна не будет его наказывать.
And then Krishna likes surprises, so he will be very happy, if he sees his devotee is in loving relationship with him. И Кришне нравится, когда его удивляют. И ему нравится, что преданный старается строить любовные взаимоотношения с ним. Then he will not play the Ishvara to you or the knower. Тогда он не будет играть с вами роль Ишвары и того, кто все знает. Makes this clear? Yes, more or less. It means another part of the question, Guru Maharaj. If Krishna tests me or showed me something, he's doing it more for me? Yeah, he's doing it for you. For me to see the situation? Yes, so that he even helps you. То есть, если Кришна устраивает какую-то ситуацию, где он вас проверяет, он делает это даже больше для нас, чтобы мы увидели вещи, как они есть. Да, Гуру Махарадж говорит, что он так помогает. Yeah. Okay. Like Sanatana Goswami told about Gopkumar when he came to Vaikuntha, he met Lord Narayana there. Oh, I was waiting for you for so long time. Finally, you are here. Санатана Госвами рассказывает, что когда Гоп Кумар там на Вайкунтхе встретился с Нарайной, тот ему сказал: я очень долго ждал тебя здесь. I had so many hopes, and I even had to counteract my own law of the nature, so to bring you here. Я уже потерял всякую надежду, но я все равно очень ждал тебя здесь. Мне пришлось даже нейтрализовать законы моей собственной природы, чтобы дождаться тебя. So actually, for a devotee, Krishna is doing everything. He has more, Srila Prabhupada so many times told, he has more desire that we come to him than we have desire. И ради преданного Кришна способен сделать очень многое. Шрила Прабхупада говорит, что у него желание, чтобы мы вернулись к нему, гораздо сильнее, чем у нас. Therefore, he is our eternal friend and ever well-wisher. Поэтому он наш вечный друг и доброжелатель. He's not condemning anyone or putting you in hell. That's not Krishna's criteria. There's not Krishna's, mood. Он не наказывает нас, если мы не проходим это испытание, не осуждает. Это вообще не настроение Кришны. He's the supreme love and the supreme lovable object. Он высшая любовь и высший объект любви. So he always loves you. Так что он всегда вас любит. Therefore, he has to make so many arrangements to bring you ultimately to him, to his lotus feet. Поэтому он делает очень много ситуаций, которые помогут вам прийти к его лотосным стопам. This we have to understand. We cannot attain Krishna by our own endeavor. Поэтому мы должны понять, что мы не сможем достичь Кришну своими собственными усилиями. But when Krishna sees that we make a little endeavor and try to follow the instruction of the spiritual master and serve him, then Krishna will help you. Но когда Кришна видит, что мы прилагаем хоть какие-то усилия, небольшие, чтобы приблизиться к Кришне и служить ему и духовному учителю, тогда Кришна будет нам помогать. And he helped you already before because he sent you the spiritual master or everything what actually brought you to the path. И до этого он вам много помогал, потому что он уже вам послал духовного учителя и вообще привел вас на этот путь. We should not think this is our arrangement. That's foolishness. That's another Мы foolishness. не должны думать, что мы сами этого достигли. Вот это действительно глупо. That shows our Muda mentality, because we always think we are the doers. Если мы так думаем, это указывает на наш менталитет мудхи, когда мы считаем, что мы сами чего-то достигли. But in Bhakti process, that is not working. This Ishvara and this Muda mentality doesn't work. В процессе бхакти эти менталитеты Ишвары или мудхи, они здесь неуместны. Они вообще здесь не работают. Even Supreme Ishvara, Krishna, will not be Ishvara in the Bhakti process. Потому что даже высший
Ишвара, Кришна, он в процессе бхакти не будет играть роль Ишвара. So this we have to try to understand. Это мы должны пытаться понять. Then you will not feel miserable anymore, at any time, and feel fearful or bad. И тогда вы не будете чувствовать себя ни несчастными, ни чего-то бояться, и не бояться смерти. Вы не будете бояться смерти. Okay. Dear Guru Maharaj, it's a blissful answer. Thank you. Peaceful answer. Okay. Good. Thank you. Thank you. So we can stop here. Здесь закончим. Announcement for next class, if possible, we can make it Friday. Следующую лекцию давайте сделаем в пятницу, если возможно. Yeah, because Saturday, Sunday, next weekend will not be possible then. Потому что в субботу и воскресенье мы не сможем. So you let me know. Дайте мне, пожалуйста, знать, получится ли в пятницу. Good then. Thank you. Hare Krishna. Wish you Thank you, a nice day and week. Желаю вам хорошего дня и хорошей недели. Good health, a lot of prana and enthusiasm and love. Хорошего здоровья, много праны, энтузиазма и любви. Good. Haribol. Haribol. Hare. Thank you, Guru Maharaj. Thank you very much. Hare. Thank you, Guru Maharaj. Спасибо, Гуру Махарадж. Спасибо большое, Гуру Махарадж. I also want to send you another thing. Not always Я easy вам to сейчас find тоже them. лайк пошлю. No, this Guru Maharaj. is this. I didn't find the folding hands here. Где тут Here найти is сложенные it. ладони? Now here is it. Thank you, Guru Maharaj. Гуру Махарадж послал, да, смайлик. Because I don't want to give applause for myself. Потому что, да, себе не аплодируют, поэтому я послала этот смайлик. Okay. Good then, Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. Till next Friday, Annual. Харе Кришна, тогда до следующей пятницы.